Hii kitendo ilipangwa kwa sababu ya shamba. Wakaambiwa watanunuliwa kitu. Naona huyo mmoja atanunuliwa kitu. Alafu akajaribu kukataa. Huyo kiongozi wa mashtaka ambaye alikuwa anaitwa Odhiambo alimwambia, ukikataa kusema hivyo nitakupiga risasi. Unaona mimi ni askari, nitakupiga risasi. Wow. Naona. Sasa ndio akaingia akasema nimemfanyia hivyo. Hii si kesi iko na msukuma sana. Kwanza hii ya sexual offenses. Mtu akiona akuondoe au akunyang'anye kitu, anakutafutia hii njia, anakupeleka mahakamani. Kwa sababu mingi yao ni unyang'anyi na chuki na fitina. Ndegwa wamekesi hii kesi, ukapata waamuzi wakasema unarilisiwa. Ulifeel aje? Niliona ni kama ndoto. Nilifurahi sana. Hata usiku nikiamka, nikitoka nje, na mimi nasikiaga kukaa nje. Most of his productive years, when he ought to have nurtured his daughters into responsible citizen, was spent behind bars. I don't think he can ever reclaim that. It's already bad enough. He sees this as a second opportunity at life, a chance to right wrongs. I don't think he would wish to revisit or to go to revenge against any of the perpetrators. Hey guys, welcome to today's episode of LNS. My name is Lynn Ngugi, and the essence of bringing you today's conversation is, number one, I want us to be able to impact my guest today's life, because I know he has gone through a lot. You know, sometimes I look at that saying when they say years in retrospect, the years of our struggle, we look back and they'll be the most beautiful. But is it really? Because sometimes you look back at the years you've been through and you're like, did I have to go through all that? My guest today was framed by his own family, and he has spent 17 years in prison for a crime he did not commit. And every time I bounce into such a story, I always wonder what is really wrong with our system, and how are these people able to forgive, you know, the people who put them through what they've been through, and also how hard or easy is it for them to be reintegrated back into our society. I hope we can give him an opportunity to be able to share his story. Well, at it, it's that moment I ask you to look back and ask, you know, just look at yourself and see, what can I do to be able to impact this person's life? And if you are able to, his contact details are on the screen, but I wouldn't want you to do anything before you can be able to listen to his story. So as we learn, unlearn, and also relearn, let's get to hear from him so that we can be able to understand how is he still keeping it together, and how is his relationship with his daughters and his family. So wacheni tumsikize so that we can be able to get all these details. Karibu sana. Uko salama? Thank you. Kabisa. Asante. Aya basi, watu wanatutazama. So ungeweza maybe kujiintroduce, uambie jina na uambie saa hii unafanya nini? Sawa, asante sana. Wasikilizaji. Majina naitwa Daniel Wanyeki Gachoka. Mimi ambaye nilikuwa nimefungwa Kamiti kwa kosa ambalo sikulitenda, na sasa niko huru kwa uwezo wa nguvu za Mwenyezi Mungu. Kwanza namshukuru Mungu kwa hii nafasi nimepata, ili mnisikize kutoka ndani wa moyo wangu. Kwa sababu mimi nasema vile ilivyo. Nasema ukweli ambaye ni ukweli mtupu. Mwaka wa 2002 niliacha kazi mahali nilikuwa nafanya, nikasema nirudi nyumbani huko Ruiru, ili nikaweze kukaa nyumbani, kwa sababu kukodisha nyumba ilikuwa pesa mingi. Na nikaenda nyumbani, mahali tulikuwa tunakaa tumejenga mimi na ndugu yangu wawili,
mmoja ameaga na mwingine. Sasa nilipoingia nikaanza kukaa huko, nikaanza kutafuta vibarua huko, na wakati nilikuwa napata vibarua bibi yangu aliniacha na watoto wangu. Na saa hiyo ulikuwa umekaa na, kama unaweza turudisha nyuma kidogo, bibi mlikuwa na watoto wangapi, na ndio ifike anakuacha kwa sababu gani? Asante. Tulipotoka kazini tulikuja na bibi yangu hadi nyumbani. Na sasa ndugu yangu alikuwa na mke ambaye alikuwa anaitwa Susan Mumbi. Na sasa tulipokaa nyumbani, hao hawakusikizana mzuri. Yeye na bibi yako? Huyo mke wa ndugu yangu na mke wangu hawakuambatana vizuri, kwa sababu yeye nilimkuta nyumbani, sijui alisikia namna gani tulipoingia katika hiyo boma. So hii boma mnaingia ni boma ya familia. Huku ndio shamba yenyu sasa iko. Familia yenyu. Familia. Ndio tulikuwa tunakaa tukiwa ndugu watatu, kila mtu na nyumba yake. Sasa walipokosana, mke wangu akaniambia mimi sitakaa hapa nikisumbuliwa, kwa sababu alikuwa anafanya kelele kila wakati. Naona, nikamwambia wewe vumilia, hii mambo tutaongea. Hapana. Akaondoka akaniacha na watoto. Nami watoto hawakuniacha, wakasema baba tutakaa na wewe. Na sasa hiyo ni watoto wangapi na wako na miaka ngapi unapoachwa? Watoto 4. Naona, mmoja alikuwa na miaka 4, ule mdogo miaka 7, miaka 9, na ule mkubwa alikuwa na miaka 15 hivi. Sasa tukawachwa na hawa wawili, watoto 4. Hawa watoto 4, sasa mke ameenda. Sasa mwaka wa 2005 huyo mke wa huyo mke wa ndugu yangu kulikuwa mwezi wa 5, lakini date sikumbuki mzuri, akaniletea barua, akaniambia natakikana kwa chief. Kamuuliza kwa sababu gani? Weenda kwa chief, utajulia huko. Mimi nikaenda kwa chief. Bahati mbaya mimi sikumkuta. Nikakuta mke wangu, my mother-in-law, na ule msichana mkubwa. Huyo wa miaka 15. Kawakuta huko. Kumbe ilikuwa mpango. Huyo msichana aseme ni memshika. Na wakati tulipoitwa kwa chief, mimi nikaambiwa nijitolee mashtaka yale nimeshtakiwa naye. Kaambia bwana chief, mimi siwezi kusema ati nimeshtakiwa kwa sababu sijui nimeshtakiwa nini. Haya, msichana akaambiwa simama. Akasimama. Aliponiangalia na mimi nikamwangalia, akaambiwa nistaki, akasema mimi nampiga kila wakati. Nikamuuliza swali, kutoka samani abia bwana chief, ni lini nimekuchuna wala kukupiga kiboko? Akasema hakuna. Na kwa nini unasema ninakupiganga? Ona, akaanza kusema sijui aliambiwa aseme namna hiyo. Huyo bwana chief akatufukuza kwa sababu mashtaka yalikosa kusimama. Nilipouliza hapo nikaambiwa wewe uko na Mungu wako. Ile mashtaka ulikuwa unaletewa ni magumu sana na mazito. Haya, sisi tukarudi nyumbani. Okay, tulia hapo kidogo.
Mumeenda kwa chief. Yeah. Umepata bibi yako, umepata nani mwingine? Mother-in-law na huyu mtoto wako. Mtoto wangu. Bibi alitoka nyumbani 2002. 2005. And 5 ndiye ametoka. So si amekuacha? Wakati umepita upi ndio wakaenda kwa chief? Ni miezi ama ni miaka? Wameenda aje kwa chief na mlikuwa mmeachana for how long? Tukuwa tumeachana sana kwa sababu wakati walikosana alienda, alafu tukakaa ndio nikaona hiyo barua. Okay, so nikaa miezi ama siku? Kama masiku. Okay. Sasa tuliporudi nyumbani hiyo mashtaka ikakosa kusimama. Huyu ndugu yangu na mke wake wakaacha nyumbani wakaenda kukodisha mahali ingine, kupangisha mahali ingine. Na wameacha nyumba hapo kwa boma. Sasa nikasikia na watu, wewe sasa huyo ndugu yako anataka kuuza shamba. Na hiyo shamba wewe utakula pesa kwa sababu unakataa. Kwa sababu babangu alikuwa ameniambia ako na wasichana ambao hata kama wameolewa hawajapewa nini? Mahari. Sasa baba yangu na mimi aliniambia nikiwa mdogo, kwa sababu hao wengine walikuwa hawakaa nyumbani. Sasa nilikuwa nalilia hawa, kwa sababu huyu dadangu alikuwa amegawanisha hiyo shamba part 5. Huyu mwenye mko naye hapa sasa? Huyu tuko naye hapa sasa. Huyu ni mkubwa wako ama mdogo wako? Huyu ndamfuata nyuma. Unamfuata? Mimi ndio mdogo kwetu. Sasa alikuwa amelipa hiyo gharama, ikawanyishwa mara 5. Sasa ndugu yangu aliponiambia tuachane na hawa, sisi tugawane tukiwa watatu, nikamwambia hiyo haiwezekani. Sasa mpango ilianza hapo. So mtoe dada zako, mgawane kama vijana watatu. Tuache. Mimi nikasema hiyo sitaki na hiyo sitataka. Naona. Sasa walipopanga mipango yao, watoto siku moja mwaka wa 2007 mwezi wa 6 wakaniambia nyanya yetu atakuja, kwa hivyo umngoje. Kamuuliza anakuja kufanya nini? Hii sijui. Sasa nyanya ni mother-in-law? Mother-in-law. Okay. Sasa alikuwa akuja siku ya Jumapili. Sasa asubuhi Jumapili tukiwa na watoto hapo, tupee pesa ya kutoa sadaka ili tuende kanisa. Sasa hiyo bibi bado hajarudi? Hajarudi. Sasa nilipowapea nini, wakasema tutarudi haraka kwa sababu nyanya anakuja. Sasa alipokuja mimi hata sikumuona. Alienda kwa ndugu yangu mahali amepangisha nyumba, akakaa huko. Siku ya Jumatatu, kama kulikuwa Jumapili, nikaambiwa na watu wa area, akaniambia mbona wewe huiti sherehe huko kwa mama mkwe wako? Kwa nini umemfanyia nini? Kwa maana ameita watu wote pamoja na watoto, wewe hujaitwa, kwa nini? Kamwambia kama ni hivyo wachana naye. Na mimi nikaenda kazi kibarua. Kukuja siku hiyo nikapata watoto hawako na sijui wako wapi. Nikawatafuta, nikaambiwa walienda sherehe huko na wakalala huko. Siku ya Wednesday wakakuja
nyanya alikuja, tulikuwa sherehe, sijui nini. Wambia hakuna shida, kama mlilala huko, kuna shida. Sasa kukaa, ndio huyu msichana wa miaka 15 ambaye anaitwa Rose, nilipoenda kazi, akaniletea barua. Hii physical examination results. Kaniambia, unaona baba? Nikaichukua. Nikaona ati ni mmoja nimelala na yeye, mwingine nimemtoa nguo, mwingine sijui nimemwigisa kidore. Naona, nikashangaa sana. So huyu Rose ni yeye. Sasa ako na miaka ngapi? Aliachwa akiwa 15. Hapa ako na miaka karibu 17 hivi. Okay. So yeye ndiye anakuletea barua. Ndiye aliniletea hiyo barua. Na hii barua imetoka wapi? Hospitali. Nikamuuliza, kwa nini mlienda hospitali? Nyanya alitupeleka hospitali ati tukapimwe kama tuko na ukimwi. Nikashangaa. Kwa nini? Wakaniambia, mimi sijui. Mimi nikasoma, alafu nikamrudishia. Haya, ndugu yangu akakuja kutoka mahali amepangisha. Kaniambia, wewe sasa utafungwa miaka 60. Unaona? Nikamuuliza nifungwe kwa nini? Wewe umefanya kazi gani? Umeshika watoto wako kwa nini? Sasa mimi nikashangaa. Naye huyu msichana wangu, huyu Wanjiko, huyo mkubwa, akaniambia, baba, wewe fanya hivi. Wewe enda utuache. Na ilikuwa mpango tu. Wewe enda utuache. Sisi badala upigwe na watu hapa, kwa sababu wanapanga kukuja kukupiga, badala ya uwawe, wewe tuache uende. Nikamwambia, sasa nikiwaacha na mimi sijawafanyia kitu baya, sitajulikana ni watendea hivyo. Hapana, sisi tutakutetea. Kwanza huyu mdogo anakataa. Naona, anasema hujamfanyia kitu. Naye huyu mkubwa, huyu wa miaka 9, anakataa. Ule anakubali ni huyu. Ule alinifunga sasa. Mkubwa. Huyu wa miaka 7. Huyu wa miaka 17. Huyu wa miaka 17. Kuna wasichana 4. Ni 4. Sasa ilikuwa inasemekana nimeshika wasichana 3. Ule mdogo. Na ule anafuata huyo, na huyu wa miaka 9. Alikuwa 974. Hawa 3 wa nyuma. So mkubwa yuko sasa. Huyo mkubwa yuko. So umeshika hawa 3. Hiyo nini yake ilitibuka. Naona. Sasa ikaonekana ni hawa. Sasa naye ndugu yangu akaniambia, wewe toroka. Akaenda kwa dada yangu, wawili walikuwa nafanya kazi mahali fulani, akawaitisha pesa ili anipeni toroke. Naye akaziweka kwa mfuko, hakunipea. Sasa nikakaa nikaona, hii mambo ni baya. Na kwa maana kila mtu ananiambia, wewe utapigwa sana, hata unaweza uawa. Naona. Sasa nikaenda nikamwambia, siulete fare ni niende. Akanipea 500. Kumbe nilifanya vibaya. Nilifanya mbaya kwa sababu hiyo mpango iliingiana. Ili isemekane ya kwamba nilitenda kitendo na nikatoroka. Naona imeingia. Na hapa siwezi kujitoa. Naona. Sasa nilipoenda Moro. So ulihepa? Ulitoroka? Nilienda. Huyu msichana wangu aliniambia niende kwa sababu nitauawa.
Mimi nikaenda, nikakaa huko nikasema hapana. Ukakaa how long? 1 month hivi. Kasema hapana. Acha niende nikaangalie watoto. Huyo ndugu yangu akakuja kabla sijapanga kurudi. So alijua penye huko. Naona. Akaniletea 15,000. Nikashindwa, kwani huyu ndugu yangu yako namna gani? Na mbona hajawahi nipea pesa kama hii? Kumbe tayari alipewa down payment ya ile shamba. Naona. Sasa hiyo 15,000 ndio sasa niliondoka huko nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani nikaona hapana, sitakaa hapa kwa sababu umerudi, umejileta tena. Naona. Tena nikarudi, mwingine akanifuata, nilikuwa nataka kurudi huko. Akanifuata mtoto wa dada yangu. Akanifuata. Akaniambia hapana, tutaenda na wewe. Tukafika Githunguri nikamwambia hapana, hatuendi na wewe, wewe rudi. Nikamrudisha. Halafu nikaruda mpaka nyumbani tena. So anakufuata kwa nini? Anataka tuende na yeye kwa sababu anaona niko na pesa. Ni mpange. Na hii shamba mnabishania ni kiwango kipi? Ni acres ngapi? Ni eka moja ya huko Ruiru kwa sababu ni Ruiru mahali inatakikanaga sana. Sasa ilikuwa inauzwa bei kali. Sasa ndio alitaka kuuza. Sasa nikarudi, nilipowachana na yeye nikarudi nyumbani. Hata sikukaa, nikapumzika hapo kwa mti. Nikasikia, nikaona my mother-in-law, his brother, his son, na rafiki mwingine walikuwa watu 4. Akaniambia twende. Huwezi fanya kitendo namna hiyo. Nikawaambia twende. Hata sikuwa na polisi. Nikawaambia twendeni. Mama-in-law ako kwa biashara yako sana. Mlikuwa na uhusiano upi na mbona kila saa ako kwa maisha yako? Alipangwa na mke wa ndugu yangu. Walikuwa rafiki sana. Walikuwa marafiki sana. Kwa sababu sijui kama alipewa kitu. Sijui kama walipanga kwa nini namna hiyo. Hata watoto niliposhikwa na nikastakiwa na nikafungwa, aliwaacha. Wakakuwa watu wa kutangatanga machokora. Wakachukuliwa na wakapelekwa children's home. Naona. Haya, tutafika hapo. Turudi sasa hapa wamekujia. Mother-in-law, ndugu yake na watu wengine wawili. Ndugu yake na mtoto wake. Na rafiki mwingine mmoja. Sasa familia ilikuwa 3. Naona. Hata sijui alinidharau kwa nini. Sijui kwa sababu sikuwa nimelipa mahali, sijui. Na walipangwa na Susan Mumbi. Sasa tulipoenda polisi, nikalala. Nilimaliza wiki moja huko. Nikitafutiwa vile tastakiwa. Naona. Sasa nilipopelekwa kotini, vile nilikuwa nimestakiwa kwanza, nikatae. Nilikuwa nimestakiwa ati nimeshika msichana. Naona. Sio mtoto wangu, msichana. Incest of a girl. Naona. Msichana mgani sasa? Hakuonyesha ni gani. Sasa mimi nikafanya nini? Nikakataa. Nikasema sijafanya hiyo. Nikapelekwa rumande. Nikaenda rumande, nikakaa.
Baada ya miezi 8 ndio nikaanza kesi. Sasa ule mdogo si alikuwa amekataa, hakukuja kotini. Na ule mkubwa ule alikuwa na miaka 9, naye akasema sijawahi mfanyia kitu. Sasa naye huyu mdogo ndio akatolewa nje. Huyu alikuwa miaka 7. Akapangwa sasa. Akakuja akasema vile nilimfanyia. Na nikafungwa miaka 20 kwa hiyo kesi. Na nilipofungwa miaka 20 nikapelekwa jela Kamiti, nikakaa miaka 2. Nikaitwa na appeal High Court. Appeal kaniambia hiyo kifungo haitoshani na kitendo, lakini akaidismiss. Hakuongeza wala kupunguza. Nikatuma Court of Appeal. Court of Appeal naye anaangaliaga sheria, na mimi sijui sheria. Na wale walikuwa naandika, kwa sababu wao ndio walikuwa naandika, hawajui sheria. Hata sasa wamejua, wamesoma sheria. Hawakuwa najua. Sasa nikaenda kotini. Na ni very painful kuadmit ati umetenda kitendo na hujawahi tenda. Naona. Sasa nikaulizwa, na kuhusu kifungo mnasema nini? Kifungo ningeomba mnipunguzie, kwa sababu mimi sijui hii kitendo. State Council akasema hata ya magistrate alikosea, kwa sababu mtoto alikuwa mdogo na anastahili ufungwe maisha. Na ikawa namna hiyo, nikafungwa maisha. Sasa nikawa desperate. Nikaona sasa mambo yangu imeisha. Sasa sijui mbele wao nyuma, nikakuwa gizani. Na ujue huko jela ni uchungu, kwa sababu unatusiwa na wale ambao wametenda vitendo baya. Kwa sababu mtu wa robbery with violence au mtu ambaye ameua, hata akifungwa maisha, hata akinyongwa, akituma appeal, anafungwa miaka, alafu anaenda nyumbani. Hao sasa ndio walikuwa wanatusi wale wengine. Mimi taenda nipige mfuko, nifungwe, nikuje nitomboe, tena nikuache uendelee, kwa sababu wewe unafanya matusi baya sana. Naona. Na ni uchungu kwa sababu watu wengi percentage kubwa, asilimia kubwa hawajui vile walifungwa, kwa sababu hawajui kitendo. Kila wakati unaona mtu analia ati nilishika mtoto, na hii ni serikali gani inatufunga bila kufanya kitendo chochote? Hapo jela ni kuumia sana. Sasa wakati siku moja dadangu akakuja kunitembelea, kuniletea sabuni, kaniambia kuna mtu amekuja hapa. Kamwambia sijamuona. Akikuja muongee na yeye na usikatae. Naona. Nikakaa, nikasikia nikaitwa, kumbe ni wakili. Mwaka wa 2019. Na 2018 nilikuwa na Monica Kagoni akinihoji. Kama vile mnanifanya interview. Nikamwambia mambo yote,
kwa sababu hii kitendo ilipangwa kwa sababu ya shamba, mimi sijui. Sasa naye wakili Ndegwa akakuja akaniongelesha, akanihakikishia ya kwamba mimi nitatoka jela. Sasa nikawa na matumaini kwa sababu nilikuwa nakaa gizani na nilikuwa napitia uchungu mwingi sana kwa sababu ya matusi. Unajua jela naye mmoja akitenda kitu mbaya, nyinyi wote mmetenda. Kama ni kuteswa, nyinyi wote mnateswa pamoja. Naona hata watu wakitoroka, nyinyi wote mko hapo. Naona kama ni kufungiwa, hawajali kama wewe ni mzee wala nini, unafanyiwa sawa sawa na wengine. Sasa ndio akanipea matumaini, na sasa niko huru kwa sababu amefanya kazi mzuri. Na ili kitu ya kwanza ya muhimu ilinifurahisha, kwanza hiyo shamba ilipatikana na ikarudia familia. Nikamshukuru sana kwa hiyo mambo. Tena hawa wasichana, na ningependa kusema jambo moja. Sema. Na hii jambo inahusu watoto. Mtu ambaye analilia watoto ni vibaya sana kumharibia maisha. Hawa watoto wangu walikuja gerezani 2017. Walililia dadangu, akakuja mpaka wakaingia ndani ya jela, na watoto hakubaliwi kuingia ndani ya jela bila kitambulisho. Hawa waliingia. Na vile waliniambia, hata nikalia machozi. Akaniambia, sisi tuna feel guilty sana. Hata masomo hatuwezi kusoma. Hata kucheza na watoto wengine wanatutusi. Naona anasema baba yao ni mbaya. Hawa wanalia sana, wananiambia sisi tunateseka sana. Na tutafanya namna gani baba yetu? Wakaleta na ile examination doctors, ile ya daktari. Akakuja naye wakaonyesha askari vile iko, ili wajue vile watafaa. Nikawaambia mimi sina uwezo mwingine kwa sababu mahakama zote zimenikataa. Nikawaambia sasa nyinyi muombe Mungu na mtafute njia, kwa sababu wewe ambaye ulisema nimekutendea na sikukutendea, wewe ndio utasimama useme mimi sijakutendea. Naona akalia sana. Akalia sana. Alikuwa hapo. Alikuwa hapo. Naona akalia sana na akaniambia, baba, mimi nimeteseka sana. Ni mimi nilifanya ukae jela namna hii. Akalia na mimi nikalia. Alafu tukaachana, wakarudi. Sasa ningeomba wale wazazi ambao wanapanga mpango na wanahusisha watoto waache hiyo tabia. Kwa sababu mimi sio sana, watoto ndio sana. Hata sasa, saa hii tunaongea, wanaliaga sana. Sana wako sana. Wapi? Wako wapi? Wako tofauti. Hawakai kwa nyumbani. Kwa sababu wanatafuta. Wale wawili ndio wanakaa pamoja, ule mdogo na ule alikuwa wa miaka 9 wakati huo. Na huyo mwingine naye amekodisha mahali ingine, lakini tuna communicate na wao kwa sababu niliambiwa ni avoid my brother, na alibomoa nyumba yangu. Kwa hivyo sina nyumba karibu na my brother. Na lazima nifuate masharti ya mahakama
ili mambo yasiharibike nisipofuata hiyo. Na mahali naweza kaa, yule msichana mkubwa anakaa huko, na sitaki communication na yeye kwa sababu yeye ndio anaongeaga na my mother-in-law sana. Kwa hivyo hata hiyo namuafaid. Sasa nakaa mimi ni kama mkimbizi kwa nchi yake. Maana nakaa mbali, nakaa na dadangu yule amenishughulikia. Hayo tu. Pole. Turudi nyuma kidogo. Huu wakati wa unashtakiwa, huu mtoto wa miaka 7 ameambiwa sema dadi amefanya hivi. But baadaye wamerudi, wamekuja kukutembelea. Walisema ni nini? Walisema waliambiwa wakuwekelee ama walisema waliambiwa wakufanyie nini kutoka kwa mdomo yao? Walikuambia nini? Wale walisikia dadangu akiwa shahidi, walipangwa pale, wakaambiwa watanunuliwa kitu. Naona huyo mmoja ni mmoja atanunuliwa kitu. Alafu akajaribu kukataa, akaambiwa na vile alikuwa anasema, vile alisema katika High Court wakati niliapply for a retrial. Akasema huyo kiongozi wa mashtaka ambaye alikuwa anaitwa Odhiambo alimwambia, ukikataa kusema hivyo nitakupiga risasi. Unaona mimi ni askari, nitakupiga risasi. Wow. Naona. Sasa ndio akaingia akasema nimemfanyia hivyo. Na nilipomuuliza swali na kwa mahakama, kwa sababu nilimuuliza swali moja tu, kwa sababu nilistuka. Kamuuliza, na wakati nyanyako alikuambia kupeleke hospitali, ulikuwa mgonjwa wapi? Akasema kwa tumbo. Sasa nikajiuliza, tumbo na hii kulala naye inahusikana na nini? Naona sikumuuliza swali lingine kwa sababu hata mimi nilistuka. Sasa na yule ambaye ametajwa kabisa ambaye alikuwa witness sasa kwa mambo ambaye anajua, kwa sababu hata jirani wa karibu, nyumba yangu ilikuwa hapa na jirani si unajua plot vile zinajengwa, nilikuwa hapa na yeye hapa. Mbona huyo hakusikia mambo hiyo? Alistukia tu mimi nimefungwa. Naona. Na kwake nilikuwa niko nyumba nikimwambia mama siku, kwa maana alikuwa anauza sukuma, nikatakatie sukuma hapo na nyanya na kitunguu, alafu natuma mtoto hapo kwa fence tu achukue, anakuja. Naona huyo hakusikia. Huyo Susan Mumbi na ndugu yangu walikuwa mbali na nyumbani. Kwa nini huyu Susan Mumbi hakuitwa mahakamani akuje aongee vile anajua? Hakuingia mahakamani. So ushahidi, endelea. Na huyo nyanya ambaye ni my mother-in-law, nyanya wa watoto wangu, hakuwa nakaa Ruiru, alikuwa nakaa Dandora, Nairobi. Naona kuna daktari hapo karibu jirani hapo. Naona na anajulikana sana. Mbona hakupelekewa hawa watoto awafanyie nini first aid au waangalie? Naona mbona walipelekwa mbali? Mbona majirani hao karibu hawajui? Kwanza waliposikia nimeachiliwa waliungana wote hapo kuningojea nikuje, lakini singefika huko kwa sababu nilikatazwa na mahakama. So huwezi enda huko kwa shamba yenu? Siwezi enda huko. Kwa nini hasa? Kwa sababu niliambiwa niwache contact na ndugu yangu.
hata nisimuongereshe. Naona. Kwa hivyo hata nikienda karibu na hapo napitia mbali. Naona, ili nisipitie karibu hapo na yeye. Ndio nasema mimi nakaa kama mkimbizi kwa nchi yako. Kwa nchi yangu. Kesi ndio ifanywe ufungwe hii miaka yote, ulikuwa na wakili? Ama ulielewa nini kuhusu kukesi? Na saa hii mnapofanya retrial mko na Ndegwa, ni nini uliona ilikuwa inafaa kufanywa ule wakati? Unajua sikuwa na wakili na singeweza kujimudu wakili kwa sababu mimi sikuwa na pesa, na kufanya kesi kama hiyo kwanza ilikuwa hiyo sheria inafanywa implementation, itekelezwe hiyo sheria ya sexual offense. Kwanza nilisikia ninaambiwa na kiongozi wa mashtaka I need to be isolated with my family. Ili nikuwe mfano kwa wengine. Sasa si unaona sasa hiyo ni na singeweza hata kujitetea kwa sababu nilistuka sana mtoto akiniambia nimemfanyia hivyo na sio vile nilikuwa nafikiria. Hata nikiwa remand mimi nilikuwa nasema sasa mimi nastuka nini na hakuna kitu nimefanya. Naona. Kumbe kujitoa ndio shida kwa sababu mimi sijui sheria, sijui nini. Na sasa wakati huu sasa Ndegwa alipoingilia kati. Naona. Na nikajua kuna sheria fulani, kwanza hii article 50 sub article 6 hiyo ilinifurahisha sana, na ndio hiyo sasa imenifanya niwe huru. Inasemaje? Inasema mtu ambaye amemalizana na mahakama zote, kwanza ile ya juu, sasa hiyo ile ya juu sasa ilikuwa Court of Appeal, anaweza kutuma application petition High Court aombe kufanya kesi upya. Kama amemalizana na mahakama zote na kama iko ushahidi mpya. Sasa huo ushahidi mpya ndio umenifanya niwe huru. Ukisimamiwa na wakili. Okay. Huo ushahidi upya ni upi? Huo ushahidi mpya ni mtoto kusema ya kwamba yeye hakufanyiwa, alisurutishwa kuongea uongo. Sasa uhusiano wako na huo mtoto uko upi, na ndani ya roho unasikianga aje? Mimi kwanza ndiye nilikuwa nalilia sana, na mimi nampenda sana kwa sababu yeye sio yeye alitunga hiyo mambo. Yeye ni kulazimishwa aongee vitu ambaye hakufanyiwa, na alikuja jela kuniomba msamaha na mimi nikamsamehea. Hata wale wengine mimi sina kitu na mtu kwa sababu siwezi rudi nyuma miaka 17. Nikirudi nyuma miaka 17 itakuwaje? Mimi nataka kuona mbele na kuwainua, na ningependa, unajua kilicho ndani ya moyo kikitoka watu wanakaa mzuri. Naona wakati hii nini itaisha hii ya mahakama, ningeomba tuongee na watu, kae na amani na upendo. Tuachane na ya kale, tuangalie yajayo. Okay. Kwa mahakama ni nini imebaki? Ni nini mjamaliza bado? Imebaki sasa kwa maana hakuna mashtaka itafunguliwa.
hakuna mtu atashtaki. Sasa ni kuondoa hiyo kesi yote. Na sasa pale nyumbani shamba utaenda lini? Nitaenda tukimalizana na mahakama. Haya, watoto uliposhtakiwa na ukapewa hii miaka, maisha yao ilibadilika aje? Nini ilifanyikia watoto? Watoto walikaa maisha mbaya, kwa sababu hata mtihani wananiambia walianguka, kwa sababu wanaona hii ni mtihani na wakifikiria baba yao ako jela na vile wameteseka, na vile unajua hata nyanya yao aliwaachilia, kwa maana walipojua ya kwamba wanadanganywa walitoka na wakaiba hiyo charge sheet. Ndio walikuja naye jela kunionyesha, wakaniuliza vile tutafanya, kwa sababu waliteseka sana. Waliteseka sana. So hata hawakupewa chenye waliahidiwa? Hawakupewa. Walikuwa wameahidiwa nini? Sijui ni kitu gani. Sasa ukiwaambia utanunuliwa kitu. Sijui. Na bibi kutoka aende? Bibi tunaongea na yeye, lakini huyo hata hakushughulika na hii mambo ya kesi, kwa sababu alijua mimi sijafanya. Hakuwa witness. Na ndio anaambia watoto mkae kwa baba yenu. Ndio sistako aseme uhusiano wako, namuona ako hapa, but uhusiano wako ndio aseme ndugu yangu wa kufanya hii kitu. Uhusiano umekuaje na yeye na hao watu wengine kwa familia? Kuna watu walikutenga ama kila mtu alikuja akakusaidia? Hao wengine wa familia tumebaki watatu. Mimi na huyo ndugu yangu na huyo dadangu, tumebaki watatu. Hao wengine wamepumzika, hao wengine watatu. Sasa kwa sababu dadangu ndiye alisimama na mimi, haogeagi sana na huyo ndugu yangu, kwa sababu huyo ndugu yangu hakuwa anataka anitoke, kwa sababu ya vile ataona haya. Naona sasa kwa sababu nilitoka, sijui ana react namna gani, na sijui nini iko ndani ya moyo wake. Hiyo miaka yote mjawahi ongea? Hatujawahi ongea. Hajawahi nitembelea. Hata msamaha hajawahi kuomba msamaha? Hajawahi nifiko. Lakini vile anaongeanga, sijui atasema, anasema sijui atanishika, sijui. Sijui, kwa sababu sijawahi ongea na yeye hiyo miaka 17. Okay. Pale Kamiti umesema kuna wanaume wengi sana hata wajui walishikiwa nini. Kesi zao ni mambo gani umesikia, na maybe ni mambo gani ungetaka turekebishe kama nchi? Ningetaka hii makesi kwanza, hii ya sexual offenses, kwa maana imetengwa sana. Hata ukienda kwa mahakama ya juu, hata hawajali ni nini, kwa sababu hii si kesi iko na msukuma sana. Mtu akiona akuondoe au akunyang'anye kitu, anakutafutia hii njia, anakupeleka mahakamani, kwa sababu iko section sijui inaitwa 124. Ati mtoto akisema anakujua na alikufanya, hiyo inatosha. Hata daktari akisema hakuna kitu ilipatikana, unafungwa tu. Ona. Na ningeomba serikali ifanye uchunguzi sana kwa hizi makesi, kwa sababu mingi yao
ni unyang'anyi na chuki na fitina. Mtu akikufitina au akikuchukia au akitaka kukunyang'anya kitu au kikataa mambo yake, hakika ataenda mahakamani na apage mtoto amesema aseme vile. Hata mnanijioneaga kwa runinga kama ule mtoto alikuwa anaambiwa aseme amefanyiwa na babake. Akasema sijafanyiwa kitu. Vitu kama hiyo iangaliwe sana. Kwa sababu watu wengi wanalia sana. Hata wanaweza kuwa wazimu. Kwa sababu unasikia mtu akiongea peke yake. Hata mnaweza kutana na mtu na hakuoni. Kwa sababu mawazo yake sasa, kwa nini nilifanyiwa namna hii? Naona. Na hii mambo sio mazuri. Hata ingawa kuna wengine wamefanya, lakini wengi wao wamekuja bure kwa jela. Serikali iangalie hiyo mambo. Nini ilikusaidia kimawazo kusurvive jela hiyo miaka yote? Huko kunatakanga moyo mkuu. Kwa sababu usipojikeep busy, ukisikiza maongeo, kunajua kuna wengine wanaongeaga vibaya sana. Hata askari afandi, naona anakuambia kwani mimi nilikuleta hapa, naona ulienda kufanya mambo. Sasa inatakikana mtu awe busy, usikae idle. Kwa sababu mimi nilipoingia huko nilikuwa nasema mimi siwezi fanyia serikali kazi na sijafanya kitendo baya, sitawahi fanya kazi ya jela. Alafu nilipokaa ofisa nchichaji akatuita mahali Kamkunji, akatuongeresha na nikasikia pointi yake. Kaniambia chakula nitakupea, akatuambia chakula nitakupea, utakula unashiba, ukitaka kulala wewe utalala, lakini ujue utakapoondoka hapa unaweza ulizwa uko na nini tukuongeze, ukose kitu ya kusema kwa sababu we ni kukula tu. Akatuambia kuna mtu alipeleka nyumbani alipoachiliwa, alikuwa amenona sana, alikuwa nakula kwa maana walikuwa related, alikuwa anampea chakula vile ile mzuri. Akampeleka nyumbani, akaulizwa uko na nini tukuongeze, kwa maana hakuwa anafanya kazi yoyote, hakuwa anajifundisha kitu chochote. Akauliza choo iko wapi? Hiyo ndio chaji alikuwa anatuambia. Akauliza choo iko wapi? Alipoonyeshwa choo akaenda, hakurudi tena kwa sababu alikosa kitu ya kusema. Huko kuna mafunzo mengi, hata spiritual iko. Kitaka carpentry, masonry, kitaka welding, kitaka kazi ya kushona hizi, mambo yote iko huko. Sasa mimi nilichagua ushonaji. Sasa ndio nikaingia huko. Hiyo siku tuliyoongeleshwa namna hiyo, kesho yake nikaenda kazini. Naona, nikaenda kujifunza kushona. Sikuwa najua kushona, nikajua. Sasa wewe ni mshonaji? Sasa mimi ni mshonaji. Sasa katika ile hali ya umekaa, Ndegwa wamekesi hii kesi, ukapata waamuzi wakasema unarilisiwa, ulifeel aje? Niliona ni kama ndoto. Nilifurahi sana. Hata usiku nikiamuka, nikitoka nje, na mimi nasikiaga kukaa nje. Kwa sababu huko ukifungiwa saa 11
utafunguliwa kesho saa 2. Naona huwezi ona nyota, huwezi ona mwezi, huwezi kuona hewa baya ya miti, sababu ni wall, ni ukuta. Wewe unaona mbinguni tu, kuna mahali ingine huwezi ona nje. Sasa nilisikia mzuri sana, hata sasa nasikia sana. Nimetembea, unajua huko jela hata compass inapotea. Hata ukiwa ulijua mahali na ukiwa huko compass inapotea. Hata nawaambiaga dada yangu, hapa tuko wapi? Naona ananiambia si ukumbuki hii shule? Ni kwa hiyo nyumbani pale. Naona kwa maana nilitupa compass. Kwa maana si kufungwa, unafungwa hata akili. Ukifikiria ufikiriagi mambo ingine, vile utaamuka, vile utakuja marazi, vile utakuja unafungua, hiyo ndio mesa, hiyo ndio kiti. Asa ufikiriagi mambo ingine, vile utaamuka, vile utafanya. Kwa maana ukifikiria mambo ya nje, hata utaweza shikwa na stroke. Ni kazi. Ni kazi. We maisha yako ulikuwa umeona maisha yako kabla hii yote ikufanyikie, ulikuwa umetamani maisha yako itakaa vipi? Nilikuwa napanga mambo mzuri, watoto wasome, waache kuhangaika. Mimi nilisoma lakini sikupata kazi. Niwasomeshe, wakae mzuri, wakae maisha mzuri, waache kuhangaika vile mimi nilihangaika. Nilikuwa nimepanga nikae na wao mzuri sana. Na sasa endelea. Hata saa hii nawahurumia sana. Baba, tulianguka mtihani, sasa sijui tufanye nini. Hata nikiwa na pesa naweza wainua sana, warudi wasome, vile walikuwa natarajia kukua, wakue. Kwa sababu kila mtoto anasemanga nitakuwa kitu fulani, nitakuwa namna hii, vile anatamani ndani ya moyo wake. Na bado unataka hata after wamesema haya mambo, roho yako haina machungu? Haina uchungu. Hata sina uchungu na mtu yeyote. Ni kwa sababu hata niliokoka mwaka wa 2015. Nimpokea Yesu. Sasa huyo ndio alinionyesha kila kitu hufanyika kwa wema. Kila kitu utendeka kwa wema. Na sichukuangi mambo negatively. Kwa maana ukichukua mambo negatively, hakika hata wewe utakuwa negative. Hakuna mahali utainuka. Lakini ukisoma Biblia sana, itakuambia kila kitu na wakati wake. Naona. Sasa wakati uliopita wachana naye. Naona. Angalia yale hayabaye yako mazuri mbele yako. Hiyo imepita. Kama ni kulia, umelia sana, sahau na kilio, angalia kicheko. Kama ulicheka sana, wachana na hiyo kicheko, anza kulia sasa kidogo ili upate mambo mengine mazuri. Na hivyo ufai kuweka kitu ndani ya moyo wako. Kwa maana ukiweka kitu ndani ya moyo wako itakusumbua milele na milele. Hiyo achana naye, sema imepita. Naona. Sasa ugange yajayo. Okay. Nchi uliacha ikikaaje na saa hii nini unaangalia inakufurahisha ama unafeel aje kuhusu nchi? Saa hii na feel mzuri sana, hata nikikuja Nairobi. Nasikia mzuri sana, natembea na hewa mzuri. Naona. Na hakuna mtu ambaye ana shughuli na wewe, kila mtu ako na shughuli yake. Kila mtu ako na shughuli yake. Naona. Lakini huko jela
Kila mtu ako shughuli yako. Sasa mimi nikikuja hapa nafurahia. Sasa nimeingia mahali sijawahi ingia. Sikuwahi kubeba na lift. Nimebeba mara mingi sana. Sikuacha hii inaitwa hii njia ya hii expressway. Hata hii njia ya Thika Road. Ya hii ya kupitia juu. Kufuka ng'ambo ile ingine. Sikuwa nimeacha. Mambo imegeuka. Mambo imegeuka. Ni mzuri sana. Ni mzuri sana. Counseling ulifanya? Counseling. Counseling? Like therapy, counseling. Umeshaikaa na mtu mkaongea hizi mambo ukamwambia kitu. Siku hizi Kenya tunasema ongei kutoke. Si hasa hiyo. Kwanza ile nilitangulia. Alternatives to violence. Naona hata kukasirika ni violence. Naona hata saa hii nikipiga makofi hapa, si mimi na wadhuru, utaanza kusema huyu naye anatusubua namna gani. Haya. Naona sasa hiyo alternatives to violence, mimi siwezi cause violence hata kidogo. Hiyo ndio nitagulia naye. Hiyo mlisoma saa jela? Nasoma iko mzuri huko. Counseling wanakuja. Naona tunasoma ile inaitwa nini? Personal development. Naona hii kukaa na environment, usiguse, usijaribu kupiga mti na panga. Naona au kuvunja nini. Hiyo yote masomo iko hapo mzuri. Mungu anaweza toka akue broad minded. Ana think big. Watu wamekureceive aje kwa community? Wamefurahi sana. Mimi nasikia wakisifu Mungu kila wakati. Tukikutana, Mungu ni mwema, tunahagiana, tunafurahiana, tunacheka. Nasikia mzuri sana. Na kushona, unaendelea kushona? Sijaanza bado. Kwa sababu sasa ndio najipanga nikipata ufadhili taanza tu. Ni nini unahitaji haswa? Unaona nikiwa na hii naweza anza. Nini unahitaji? Unajua ushonaji unahitaji vitu nyingi sana. Mashini ya kushona straight, ya overlocking, ya buttonhole. Ukiwa na hizo makasi, pasi na material. Na mahali ambapo utafanyia, mahali patapatikana nini, wateja, na kaspace mzuri ambapo sasa, lakini Mungu ni mwaminifu. Amina. Amina. Wale watu maybe wana watch na wangetaka kukushika mkono. Najua huwezi jua, mtu anaweza kuwa ana watch aseme nimekubariki na mashini. Huo usaidizi watu wanakupataji? Ama watu wanakusaidia na njia gani? Saa hii sina simu. Sijafanikiwa kupata simu. Lakini niko na namba ya my sister. Ambaye namuamini. Ambaye anaweza pokea hiyo mambo. Na tutengeneze mambo kulingana na vile kuko. Hiyo namba uko nayo kwa kichwa ama niweke? Niko nayo kwa kichwa. Unaweza isema? 0715 169 834. Hiyo ndio namba. Na majina italeta nani? Majina italeta Margaret Gonyo Gachoka. Na unamuamini kabisa? Namuamini kabisa. Mumetoka kasafari? Tumetoka bari na yeye. Yeye ndiye amenilea. Kwa sababu mimi ndio kitinda mimba. Yeye ndiye amenilea, yeye ndiye ananishughulikia hata nikiwa mzee namna hiyo. Nampenda sana naye ananipenda sana. Ungetaka kumwambia nini? My sister, heko sana. Napongezi sana. Amenishughulika vilivyo. Hata watu wengi wanamwambia, umefanya kazi. Umefanya kazi. Na amechoka miaka 17 akiniletea kasabuni
kaniletea katishu, ona. Nikihitaji kama maziwa, ananiandikia kwa welfare. Na hata ingine namwambia wachana naye. Kwa sababu hata nikikunywa maziwa na nifanye nini, nafanya nini. Wewe niletee katishu, kasabuni na toothpaste. Amenishughulikia sana. Na watu wanamsifu Mungu sana kwa sababu yake. Tukienda mahali, Sister Wanyeki, huyu ndio ndugu yako, niliwaona kwa TV, mnafanana. Watu wanafurahi sana. Good. Na ni poa kukuwa na mtu kama huyo kwa familia. Huyo ndio namba moja kwa familia. Hata ingia wengine wameniacha nikiwa gerezani. Mungu anafanyanga mapenzi yake. Amesimama na wewe. Amesimama na mimi kabisa. Hajaniacha. Una feelingi saa ingine kwa community kuna hiyo stigma, watu wataishi kukuangalia kama si Wanyeki but mtu ametenda kitendo fulani. Onanga ni kama wanajua sikutenda. Good. Wanajua sikutenda. Kwa sababu hata walikuwa wanastuka, ati yako jela. Naona alifanya nini? Mbona hatukusikia? Alifanyia wapi? Wanajua sikutenda. Na pia we ndani unajua. Na mimi najua ndani. Ukweli wako. Ni ukweli wangu. Kuna watu wengi wana watch. Nimetamani hiyo nguvu yako ya kuachilia mambo. But maybe kuna watu wana watch na moyo ni uchungu, wajui kuachilia mambo ingine. Ungetaka kuambia nini kabla wakili akuje? Mimi ningewaambia kuachilia ndio mzuri. Usikuwe na moyo mgumu. Kwa sababu ukishika mambo nyingi itakujaza stress. Na hutaweza kukaa vile kunatakikana. Naona. Na kuachilia mambo ni kukuwa na moyo safi. Kwa sababu kilicho ndani ambaye ni kibaya kikitoka kinaleta madhara. Kwa hivyo afadhali kuachilia ikutoke. Au kama ni mmekosana kuombana msamaha na kubatiana. Ili tuishi kwa amani. Amani ndio kitu mzuri. Na amani ikitoka kwa moyo hata nje kuna amani. Huo ndugu yako na bibi yake unaonanga ni kama kuna wakati mtawahi kaa na muonge? Umewasamehe ama uko na maswali? Mimi niliwasamehe, hata dada yangu ni shahidi. Mimi nilimwambia alipokuja, nikamwambia mimi sina kitu na mtu. Kwa sababu nimeona kitu mzuri kimenitendekea. Nimejua mambo ambaye singeyajua nikiwa nje. Naona. Nikamwambia kuna sababu ya mimi kuwa hapa. Watu wengi ambaye walikuwa marafiki zangu wameniacha. Naona. Na nikaona labda Mungu alikuwa na mpango mzuri na mimi. Kwa hivyo hao ni kuwashukuru, naweza kuwashukuru. Kwa sababu wamenifanya nijue ile mambo singejua. Wamenifanya ni unlearn something. Wow. Naona. Ile nilikuwa nimelearn. Wamenitoa kasumba ambaye nilikuwa nimewekwa na watu. Kwa sababu nimejua mimi huwezi kuniambia unadharau huyu na mimi ni mdharau. Sisi tutaendelea kama mnadharauliana na mimi nikuwe mediator. Ili msikizane tena. Wow. Wakili Ndegwa, wale watu wote wamekushikilia kwa hii safari, maybe kabla tusikie kutoka kwake ungetaka kuambia nini? Na washukuru sana na Mungu awabariki. Kwa sababu huo ni mwito. Huo ni mwito. Na wametii huo mwito. Kwa sababu ni kazi ya Mungu wamefanya. Na waombea kila laheri kwa mambo yote yao yote. Wawe successful kwa kila mambo ambaye wanafanya.
kwa sababu huku ni kujitolea kwa moyo, sio kwa kulazimishwa. Kwa sababu ukiona mtu akikutembelea na akikufariji na akikuhakikishia jambo fulani, huo ni mwito kutoka juu. Na watoto wako? Watoto wangu nawatakia kila la heri na upendo uzidi na tupendane zaidi kuliko mwanzo. Shukran sana. Amen. Kuna kitu ingine ungetaka kusema? Kuna kitu ungetaka ongea kutoki kabla tusikize kwa mimi sasa nimefurahi na nimefurahi na washukuru kwa sababu ya kuniweka kwa hii interview ili watu wajue mambo yale mazuri yanapatikana na yanawezekana na kila kitu kinawezekana. Mimi hata sasa siamini niko hapa naongea mbele. Wow. Nimefurahi sana. Na muendelee na mto huo huo kwa sababu ni wengi wanauliza. Hata nilikuwa natumwa nikienda kwa media niseme mambo yote, nisifiche, kwa sababu tunateseka sana. Walinituma na ujumbe umefika, na wameusikia. Serikali ungetaka warekebishe wapi pengine tukimalizia? Serikali ningetaka wafanye hivi. Mtu anaposhukiwa ametenda jambo fulani, uchunguzi ufanywe. Ikiwa ni kweli anastahili kufungwa, na wasiseme ati kifungo hii ni afadhali kuliko kitendo hii ni afadhali kuliko hii, kwa sababu kama ni terrorist na mtu wa sexual offenses na pengine hakutenda, anafungwa kifungo kubwa. Na huyu ameua watu, anamaliza kifungo, anaenda nyumbani. Na mtu wa sexual offense cases anabaki jela. Kwa hivyo ningependa wazawasishe, kwa sababu sheria inafaa, kama ni sheria, ishike watu wote, na hiyo sheria idhibitishwe ya kwamba imevunjwa. Naona. Na tunapokaa katika jela, najua wakati nilitoka jela, mimi nilitoka vile niliingia, na ile kazi yote nimefanya gerezani miaka hiyo 17. Hakuna kitu nimetoka naye isipokuwa hiyo kosi tu nimetoka naye. Na mtu kama anaachiliwa na hana mwanzo, atafanya nini? Ningeomba serikali iangalie hiyo mambo, ili mtu akitoka gerezani asifanye mambo mabaya, kwa sababu arudi jela. Kwa sababu wanasemanga ni kurekebisha na haki. Na kama ni kurekebisha, kwa nini wanaweka kifungo ya maisha? Kifungo ya maisha sio kurekebisha. Kifungo ya maisha ni kuharibu. Kwa sababu sasa hata fikiria mambo ingine. Hata kuwa na matumaini ya kesho. Kwa hivyo ningeomba hii vifungo virekebishwe na ifanyike kulingana na vitendo. Kama hujafanya kitendo, unafungwa ya nini? Unaachiliwa. Na unakuwa na matumaini. Ili unakuwa na matumaini. Ukiambiwa utatoboa siku fulani, si utafanya jitihada zako ili ukitoka utoke
na babo mzuri kwa sababu uko na date. Lakini ukiambiwa kifungo ya giza, hakuna kitu utafikiria. Hakuna matumaini utakuwa naye. Utakuwa bure. Utakuwa fukara. Kabisa. Kabisa. Shukran. Na kutakia kila rahisi. Na najua hutu ni mwanzo. Umetufundisha. Amen. Tumelearn. Amen. Tumeunlearn. Na learn. There you go, sindio? Shukran. Cha tusikize wakili. And I hope watu wetu wanaweza kushika mkono. Na nimesema si pesa pekee. Pia maombi. Na maombi. Na wakuwe customers. Wakuje watengenezewe nguo. Nini unapenda kutengeneza kwa nguo? Unapenda kushona nini? Vile nilifundishwa. Najua hao ndio hata wao wale wanatufundisha wanashonaga. Anawaambia tusirukie hii vitu kubwa kubwa. Long na shati. Naona. Na jacket. Kablazer hivi. Hiyo ndio inaenda sana. Okay. Aya. Ninangoja tusikie testimony. Next year ni siku kidogo tu ifike. Ni siku na kidogo tunaweza rudi hapa na testimony. Acha tusikize wakili. Na pia tuambie mbona alichukua hii kesi. Na pia kwake ilikuwa aje. Asante. Shukran. So, all right, guys, now joining us is the gentleman who has made this possible. And I know a lot of you might have seen him. We've covered a couple of cases together. We've seen him start something all the way to the end. And these are some of the people that I always don't take for granted. And it's nice to see you, my friend, or should I say my learned friend. It's really nice to see you again. You know, just talking about a successful case. And I know the years have been long, but I feel like having people like you in our community is such a gift. But I'm not seeing you for the first time, but maybe there are people who are. So could you please introduce yourself and tell us why this was an important matter to you and for you? Thank you so much, Lynn. Indeed, it's a pleasure to be back before this big audience. The audience keep getting bigger. And it is my sincere desire that we keep growing, we keep impacting life. By name, my name is Kiroko Ndegwa. I'm an advocate of the High Court of Kenya. I practice as such under Triple NW Company Advocates. And to me, like you put it well, that impact you have on human life is probably the greatest inspiration. I don't take it for granted, and I also thank God for the grace. When you look at this gentleman sitting across you, what do you make of the years that he lost? And also when you guys are having side conversation, what would have been or what is his greatest desire? Does he have a hatred? Does he want revenge? When you look at him man to man, what do you make of the whole situation? You know, at times as human beings, and I'm saying this with the utmost humility, we sometimes even question God's prudence, that why would you let an innocent man suffer for many years? Sometimes what you'd ordinarily call the most productive years of such of a man's life, when his children needed him the most, he was not there. Not because he deserved it, but because someone decided to play rough. What comes in my mind when I see him is the first time I met him. Probably a man in despair. And I thought I could inspire hope in him. Told him, look, this is going to happen. And to see him today, free, you sometimes might get deluded that you are a Jewish prophet. You predicted with precision. But instead of that, I think of it as sort of grace that God has given, that you've started something, and not because you are so perfect at it, but God made it happen. And what is even more humbling is that God used you. You know, there are many lawyers. I think by now we are like 20 or 25,000 of us. But God chose you as a vessel. I don't take it for granted. In terms of harboring anger in him, I've talked to him, and I sincerely believe
that he sees this as a second opportunity at life, a chance to right wrongs. I don't think you would wish to revisit or to go to revenge against any of the perpetrators. Instead, what I hear him to say is that he would wish to even make better that may have gone wrong, either in his absence or when he was free. And he also has a serious task. He now has grandchildren. By the time he left, he only had daughters. And he needs now to reintegrate back with the society. I know it's not easy. Yeah, the economy is tough. Yeah. He's 17 years older. And now with tougher economics, without a job, without capital, without any factor of production, I think it's not a mean feat. It's not an easy, it's not child's play. He has a huge task ahead of him. Yeah. How easy has it been, away from the finances? Yes. But how easy is it for Yes. people to be reintegrated back into the society? And as a country, are Yes. we doing enough to make it easier for them? I have had a relative who was released from committed, but back in the days, and I thought we were growing as a country. Today, as a practicing lawyer, I look back. I look up back at the challenges we had that time, issues of stigma, issues of actually lack of support, both from the state and at times from family. For Mr. Wanyeki and that relative that I had, or he's still alive, they have the advantage of family. Like Wanyeki has a very supportive sister, and now to be accepted back, minus the stigma, minus that burden that this is someone who is bringing nothing to the table. They don't pay you when you're working when you're at committee. That support sometimes does not come easy, and I can imagine if he didn't have that little support, may not be adequate enough, but that support both from the family and the state. But for the state, I think that's an area we need to look at. It's not enough to just jail a man, and after many years, say you realize you jailed him like they did to my client. You jailed him wrongly. You just let him go back to the society. I know they do training there. My client right now is a tailor. Do we have systems that help people either to set up enterprise or connect them to opportunities? If someone placed a CV on my desk today and told me like 17 years of his life was spent behind bars, and to think of what he was jailed for, he stands less a chance. Even as a society, are we ready enough to accept these inmates, who sometimes can even be our relatives? I said earlier on, my own relative was once arrested. It didn't take much time before he could be released. But when he came out, stigma. Yes, that stigma, not just from the family, even from the society. Is this a man who would readily tell, look, take over this business, run it for me? I don't think so. And I think it's a challenge to the state. It's not enough to just jail a man and let him out here just to find his way. Like figure it out. Yeah, figure it out. Yeah. And are we looking at any state compensation? And now, Yes. in retrospect, Yes. what do you think the judiciary can do better? That's the hardest part, because I think now, to answer the first question on whether we are looking at compensation, I doubt that Wanyeki has such a recourse. First, the people who framed him, one of them did not even appear in court, used children to come and testify, give false evidence. Number two, the person who perjured herself, the person who said the lie to court, was merely 7 years. Our laws are framed in such a way that unless you are above 8 years, you cannot have criminal culpability. And it probably is one of the things that we need to look at before you convict a man, or by man I mean both gender. General.
you need to be so convinced that that person did commit that offense, because the threshold for any criminal justice system is that you have to ensure you'd rather even let free 100 people who committed offenses than jail one innocent man. What happened to the concept of beyond reasonable doubt? Because if you read the judgment at the lower court that convicted him, the magistrate says, I doubt. There is doubts in her own judgment. So there were doubts even as she was convicting this man. Can we look at this issue called circumstantial evidence? If evidence is not corroborated, you need to send the prosecution back to the drawing table to look at what else they need to do. What do we need to do with our investigative agencies? Are we equipped enough so that these mistakes don't happen? Remember, a few years back, we had the Machakos matter, where almost similar circumstances. A man is accused of having defiled his own daughter. The daughter grows and says, that did not happen. I was told to say that by my mother. Then we have this other one for Wanyeki. Man served, he was actually waiting to die in prison because the Court of Appeal said, look, forget about the 20 years. We find you guilty, and now you're not going to serve the 20 years, you're going to serve life imprisonment. What if, say, many years after he's passed in prison, how can we rectify that mistake? So in terms of compensating him, I doubt there's anything else. There's anything good enough that we can do for him, save for, we should learn from our mistakes. We should learn from our mistakes as a state. We need to do better. Most of his productive years, when he ought to have nurtured his daughters into responsible citizens, were spent behind bars. I don't think he can ever reclaim that. It's already bad enough. It's bad enough. It's bad enough. Yeah. And there are people, I remember because his case really went viral, I think 2 weeks ago. Yes. And I remember going through the comment section and people are like, the law is not fair to a man. Yes. When it comes to such instances, yes, a man has no, you have no chances. Yes. If you've been accused yes, of such an act, yes, chances are rare. Yes. Do you think the law is biased? Yes. And what do you think? Let me first hear your thoughts on that. Or yes, I think the Sexual Offences Act was actually enacted, or rather, it was enacted in 2006. Wanyeki was arrested a year later. I think there was that zeal from the authorities, both from the investigative and the judicial authorities, to implement the act. And that zeal sometimes, that overzealousness amongst ourselves, ended up actually prejudicing one gender. I remember until a judgment that was rendered by, I say then was Justice Said Juma Chitembwe, it would have been easy, or rather, when there used to be defilement by minors, both the perpetrator and the victim, and you can use them interchangeably, yes, are minors. The boy would be charged and the girl would be let free. But then, thinking in retrospect, if both had consented, then both of them are supposed to be charged. Why treat one differently, and why treat similar circumstances differently? And I remember that in the Justice Said Juma Chitembwe case, he said that could not stand the scrutiny of Article 27 of the Constitution, that you cannot be discriminated on the basis of gender. So I agree to some extent. What I also believe is that the law has life and it breathes. It grows like us. Many years back, there are laws that were there that we have since repealed, including our independence constitution. Now we have a 2010 constitution. We need to constantly keep looking at how does the law serve us. Like Mwalimu Julius Nyerere would say, the law is supposed to serve man and not the other way around. Can we make the law more palatable to ensure, one, even as we are deterring offenders from committing further offenses, we allow that people who are otherwise innocent are not subjected to unfairness or
some injustice. And I remember justice, the words of Judge Mutunga. He once lamented in some matter that was in Supreme Court, how many of such cases that people will suffer in the very temple of justice. Oh. They suffer injustices. And that's deep cutting. Like, you are before a priest, a high priest, who instead of sacrificing for good, is slaughtering. You remember the words of Madan CJ that we live in a country that upholds human rights and fundamental freedoms. Now, to think of those both scenarios, is there a way we can make our society better, that we have a harmony, yes, that we have confidence in our judicial systems, to allow that if you're taken there, you will say, you have the confidence that you'll be treated right, that if it's about justice, you get yours. I think there's a lot of work we need to do. A lot of it. Yes. What's your why? Because as I mentioned, this is not the first time. I think people remember you mainly from the Virginia story. But what's your why? Why do you do this, And what does such a win, what does it mean to you? That's quite a hard one. But I believe we are all creatures of dust. I remember the words of my mentor and I call him my father, though not biologically, of Professor John S. Kaleli. He was a vice chancellor when I was a student at Kabarak University. He would tell us that Ndegwa, we are creatures of dust. We have no value other than to be crushed beneath the feet of wild animals. It is God that gives us that worth. And he would at times tell me, look, years to come, you might be on this other side of the desk and I'll be across. Meaning that I could be a vice chancellor and he'll probably be a student. When we are out here, it is what we do for others that will forever linger. I'm not saying I'm an angel, but that joy of knowing you have positively impacted on someone's life, and to know that God chose you, because there's no better way to think about it, that God chose you to implement. God is a God of justice, and the Bible says that we should let justice flow like rivers. That God has chosen you to implement what he stands for. I think it's the most humbling moment. I think it's the best fulfillment any lawyer would have. But what you do for yourself dies with you. What you do for others is immortal and outlives you. Wow. I would wish that my grandchildren, should God ever bless me with grandchildren, who remember their grandfather as that man who lived not for himself, or rather, not only for himself, but for others. And maybe this can, like a ripple effect, spread across the world. And people can, we can make this world a better place. Yeah. I love that. Yeah. Maybe before I let you go, obviously, two questions. Yes. Where can people find you? How can people connect with you? And also, as we look at him, what would you say these are his immediate needs? Because I want to do a call to action to our viewers. Yes. What would you say these are the most immediate needs as LNN family? Yes. How can we come through for this man? The first question was where you can find me. Yes. I have an office at Hazina Towers. It's on Monrovia Street, Nairobi. I'm at 9th floor. Okay. And I also have a phone number. Yes. Though not mine, I'll give the office line, 0768854618. Yeah, and I think in terms of what it is that we can do for this gentleman, I'm looking at him like a man who is stranded in the sea, probably with just a boat, without a paddle. He needs to find his way. He needs to find his way, and I hope this is not too much to ask. Yeah. If there is a way we can help him, he's a good tailor. I've seen the suits he makes for himself. Maybe he might not be dressed in one today. Or maybe he may not be the model, but
we need to help him to bring him back to productivity. I honestly, and I'm saying this with a lot of humility, I know he has a lot of work to do to his daughters. Remember, this is a man who, as soon as he was arrested, his children were chased away and his houses were demolished. So the children became street children. They have seen, I think, the worst. Or they have seen it more than some of us. There's a lot that he needs to be reintegrated. He needs to be made productive. If there is a way that we can help him stand on his feet economically. And even if there is a counsel out there, there are many things we assume. How will the children face him after having said something false about their father? How will he's still at one point in time, although currently the court has told us keep off the brother, keep off the mother-in-law, he still need to face them in future. How do we reintegrate him? If there's a counselor who can help us with that, they are more than welcome. Yeah, and well, he say, assuming that the LNN family come through and they help him, say, put up a business, a tailor shop, he'll need customers. Yeah, I would vouch for him. And there are many other aspects. I may not exhaustively mention them, but he's a man who is literally lost in the sea. He's just come back to a concrete jungle that he once used to farm. Ruiru, as he left it that time, probably was just full of coffee farms. Right now we have almost 3 cities and tall buildings everywhere. I know my people. I know people are watching, and I know obviously they are going to come through for him. Absolutely. Emotionally, financially, people will buy stuff from him. We have our great friends at All Smiles Therapy. These are people we could talk to. And I know Teresa is always willing to help where she can. And I hope we can come back with a beautiful follow-up of what happens after today's conversation. But other than that, thank you so much for the role that you've played in our society. This is not something we take for granted. When people vow, I know you do it out of the goodness of your heart. So may the world also may God reward you accordingly. Uko sawa? Wishia watu Merry Christmas basi na Happy New Year. Whatever time they catch this episode, as you give your parting shot. Yes, dear viewers, I wish to take this opportunity to wish you a blessed 2025. It is my sincere hope that as we keep growing as a family, we'll, in our own small way, like the human bird, make a difference in our respective area. If you are a doctor, treat people well. If you are a judge, make good judgments. And if you are Lynn, keep changing the world. We are proud of you, Lynn. Appreciate and we, as you wish good things, may you have it 100 or 1,000-fold. That out of this platform, out of this, we have created a family. It's not by our might. I actually believe so much in God's grace, and I pray that the grace may keep, pouring on, and let it be in abundance. And I wish everyone a Merry Christmas and a blessed year ahead. Thank you. Anyways, I hope, again, through this conversation, we've been able to learn and relearn. That has been the theme of our conversations for 2024. And I hope we can pick it up to 2025. But you know how we do it on LNN platform. The essence of bringing you this conversation was just to be able to see how we can be able to come through for this particular person. So if there's a way you think you can support financially, emotionally, spiritually, I always say, please usipeane kama una. I know the year has been tough, but if there's a way you can be able to come through for this man so that he can be able to find his footing, his phone numbers or the ways you can be able to contribute are on your screen. And if you have any questions, info@lnn.digital, that's where you can be able to find me. And I hope, as I said, we can be able to come back next year with a testimony, because
again, if we can do it for other people, why not him? Let's change his life. Let's give him a reason to smile. And again, I hope we can be back here with a beautiful testimony. It's been real. See you guys maybe 2025 as we continue to learn, unlearn, and relearn. Bye-bye.